Friend, did you hear that vibe? Most people are saying, oh, you know, try to manyi mu Tanzania. Oh, you try to manyi muna Kenya. Try to manyi kuli Dar es Salaam. No, my friend. The person we have today, muna Uganda, mwana nzalo ya Masaka. Bukoma Nsimbi yo. Ono watuina Mad Eyes today. This Friday, iranga yagendo twala mu weekend onako ralero. Tuine Muhammad Ahmed. Omaso se Muhammad. So se Ahmed. Ahmed Muhammad. Abandi gwabanyiga Mad Eyes. Yes, today onako rero gwetuina ye. Iranga omwami ono ayimbyeko obuyimbo bwatukwatanga omubabiro not us but the generation the other one mwakubako obuyimba nga yegwe wange aera producer jadunteerayo naye sijja kuba wakati naye yatukubira yegwe wange natukubira is it Sumu? What's that title of that song? Mapenzi Sumu. And then to your latest song whereby say In Love with the Stranger. Go genda bugenzi bwotyo stranger wa musanga woy. Anyway, speaking of East African music, I can say Mad Eyes yo umuntu gwe twandise East African baby. East African child, because wano mu East Africa wano in the other generations nekati wetwogera ku East African music wono Mad Eyes yali muzibu nnyo akyali muzibu nnyo era akyatuweera ddala music and very very good music. And today tumuyina ku Mwasuze Mutuya tugenda kunyumyamu naye of course atumulyeko ku lugendo lwe bangi temumanyi nti mwana Yazaalirwa ya Masaka, so tugenda kulaba obulamu obwo bwatambuliramu e Masaka eyo bwajja e Kampala n'agenda kati Tanzania ali n'agendako mu East Africa neyeetalatala mu nsi zonna ate paka wagenzeko mu nsi z'e Bulaaya eyo n'asimbayo amakanda ge naye ng'ate akyatulina ku mutima bambi. Mad Eyes, wasuze otya? Wasuze bulungi nnyabo. Yes. Mambo vipi? Daniel Kibeta amjigiriza Oluswahili naye. Mambo poa kabisa. Mambo poa. Yes, unajibu mambo poa. Chonziramu. Nziramu tya? Mambo poa. Bwombuza mambo vipi nguda mambo poa. Na nikikuuliza mambo vipi bwenkubuza ni mambo vipi na nziramu poa. Yes. Tafadhali kwa heri. Tafadhali kwa heri oborangu obonsibudde. Embasibudde. No, welcome back. Na tafadhali karibu. Yes. But karibu sana is welcome. Yes, karibu sana. Yeah. You're most welcome. Good to have you here. Thank you for having me. Naomba wimbo wa baby wange sana. You love the song, yeah? Yes, I love the song. I love it so much. Those are the songs that we used to groove on. And of course the Gen Z's, guys, we are going to just give you the flavor for today. Yeah. You understand? But olugendo lwa Mad Eyes lwannange bwe twogera ku Mad Eyes omuntu atudde wano ali established bulungi nnyo. When you say you are the godfather of East African music, you're not lying, I must say. I'm one of them. Yes, you're one of the godfathers because of there are East so African many music. Guys we started with, and we all made a mark on the East African you did. Like music industry. Yeah, you did. When you talk of that generation, tuba twogera ku Red Sun, Chameleon, tugamba Bebe Cool, tugenda ku Nameless. There is me, there is Mr. Nice, STID, kugamba abantu Saida Karoli. So we have that generation here gula tugamba East Africa. Of course wetujja ku East African kutwalina ndoza Channel 5 abantu. Ugenda buli omu abeera relating abugenda ku comments buli omu kyali koyo wache, you know. Right. So yeah, our generation. Okay. Yes. Tukwaniriza nnyo nate omwana Yazaalirwa ye Masaka simanyi otuzzeyo kemabegako katono tulabe embeera gye wakuliramu n'okutuuka a big star right now gw'oli kati. Nze nva mu maka ga bulijjo tugambe. Different families, but tuli bantu bannaddiini nnyo. Ebukojja bantu bannaddiini nnyo e Masaka ebukojja naye gye nazaalibwa nazaalibwa e Kagologolo. That's where nazaalibwa ddala naye ate nkulidde mu bifo bingi ng'ogasseeko Kazangola awo walina ebijja bya bajjajja ne bajjajja. Kazangola kuzikirudda nkazi obwayise otuuke bwayise n'ogenda nyabo nkusinga katiraba Kazangola ekibuga kyo nkikusinga kazi oyo abwayise n'ogenda waddako Muganzirwaza and then waddako ndoozi ikazo so
omumwe twazanyiranga tuli baana bato. Yes. Okay. And then after that Tanzania nenkomo ate nenzire Tanzania. And then at the end of the day Tanzania eyo totwala speed Mr. Mad ICD. Anti lero nedda. Ogezeka Tanzania katunagenda yo of course wasanyiranga bitundu bya wana and everything. Yes. Tuko genda eri chichi ekyakusindikizo genda bokomawo bwotyo. No, nasooka gendayo nga ndi mutondoza abaali balabyeko ku some of most of the interviews. Nagenda nina emyaka 7 nagendere Tanzania. Twagenda just nagenda n'abazadde just kuganga bali eri for life bwene ebintu byebakola. Nange nekola ki ne bantwala nga nina emyaka 7. Namala emyaka 3 ne tukyusa ne tukomawo. Ne ntandika okusoma e Kawempe. Naye nga akaseera ako kenneja emyaka gye namala 3 nayigira ki Oluswayiri. So family yali eri nekyusa nekoma tubeera wano. And then later 1999 ate nenkyusa nenkola ki nenzira era ne family yali ate ekyusa nadde muzeeyi nga yakola ki ne mukadde nga nabo baddayo. So nange nenkyusa nenkola. Ebwe bakomangawo nga bazadde bo nabo bakomangawo we batyo. 90 twakomawo kubeera wano. And then later 97 98 ne bakola ki ne bakyusa ne baddayo. Lulimi Oluswayiri olwo. Kati ate ng'erindoza twayagalayo nnyo kumanya omuntu wabeera. I remember nga ndi mwana muto muzeeyi yabula ndooza mu lutalo. Kati mu lutalo ffe twali tolowooza nti ki naye ye atunyumiza agamba bwe yabula mu lutalo eri gye yaggukira n'abeerayo. So newabeeranga ewantu yamanyirayo. So yajja buziku tukima tugenga afunye emirimu gye gyakolerayo. So that's the connection basically. Abantu bebuuza ye ate yagenda mirimu. Connection okukomawo n'abeera n'amala n'akyusa n'akola ki n'addayo naffe ne tugoberera. Omala okusoma? Nze okusoma okwange nasoma wano. Omanyi bibeera abazadde wabanga kati muzeeyi yali muvuzi wa mmotoka era akyavuga naye yawummulamu tugambe. Ebifo bingi bitwabeerako oba byetwabeeramu Masaka waliwo Tororo Somalia Mbale nga ndi mwana muto kati byonna naye nga the significant places were Tanzania was one of them. Oba it became home. So kakati okudda ano nensoma nemaliriza namaliza what 99 namaliza what is it senior 4 sajimara nako nembita nentandika kupursuing my music slowly by slowly because that's what I wanted to do. No, nembeera ku bidonge Masaka ebyasaza ngobeerawo goberera mpola mpola and then found myself in Kampala. So kubeera wano kubeera kwa kweyiya ne weeyiya olabe ekiwowoolaga and then I was like, you know what, it's time to go to Tanzania. Ngende bazadde bange gye bali nzireyo gye bali tandike nange okuyiiya kwegamba nga ndi nabo okiraba. Tusigireko ekifaananyi Mohammed banaga batu babudde amanya gaddala Ahmed. Oyinza okumpita Medi. Kankuyita Medi kale. Medi I think might be easier kwa abantu erinnya lya Ahmed Mohammed odi pronouncing ali basumbu. So Medi abantu bonna ndooza era nga ni mikwano gyange betwakula nabo agamba bwe bamuyita Medi lyerinnya lye. Katukuyita Medi. Yes. So Medi music ono omutandika and everything. So otusigireko ekifaananyi music simanyi bwe yali nga wakamutandika back then and then ogenda nga progressing mpola mpola. So wano twatandikira ku bidongo. I was already omuntu ositula bi speakers ne mugenda mu bidongo gwe no wiringa ne baliko bakukiza ogenda ku microphone. So bwinako ekintu kyosooka okukola before they even allow you because someone atajja kukiza ku bidongo byenga tulina kyomukoledde. So beeraawo ne musitula speakers mwabazijjayo n'okola wiring kugamba we nayigira ndooza understanding sound from that part. Mpola mpola Masaka mpola mpola kati ate we najja wano mu Kampala si bye naliko nti ebya music nyo nga ntunula butunuzi ndabe what can I do as a business ntandikire wa mpola mpola. Nembiramu wano mu Kampala. Abamu ndooza usually when I mentioned I sold cool babaseka I was like no, it was a business nalina depot ku William Street. But olumala abaana bajja abasuubula ku nze bamala nze olweggulo naye nkwata box zange nga ngenda nguza bakastomers bange bennina ku Loom Street, William Street nga nina amaduuka abaganze nti tayo olweggulo. So before I close my depot nga nkola ki nga nange mbatwalira. Already wali oli star otandikiriza oba hapana. Well, right now akaseera ako nali siri ku kya music nga nvudde mu ssomero
nze mu Kampala. I'm just looking at like how can I do business in Kampala, and then later ndabe ebya music bitambula kati olweggulo ono ng'oluusi ogenda n'oyita ku Sabrina azaawo naye nga nkoma abweru tubeere eno emabega wa Equatorial n'otunulayo n'owulira we bayimba. And I used to remember kyenzijukira obulungi yalinga ddoboozi lya Juliana. There are days I at least maybe twice I caught her singing there. Naye nga banne omuwala ng'alina eddoboozi ng'obeera ono nange nja kugendayo nnyimbeyo lumu. So those were the days ng'obeera olimu kweyo kola kino mpola mpola bw'ogenda bw'otunula naye nga sign eri force nga gye nali Masaka ekuba ebidongo we natuuka ate mu Kampala it was different. So it was more like survival mode. Kansoke nkole ebyo nja bikolako naye nga target yali eyo nti I want to do music. Then later time came nengamba I need to go find my parents kubanga akaseera ku MV Bukoba we agwira bali banga nti mukadde ajja kujja naye ate n'abeera nga tetulina communication ate simulaba. So I was like no, something went wrong. Awo nenkola kinenga kaninyengi nengende e Mwanza. So when I left and that was it sakomawo. Naye mu kutambuza wano emirimu emijinja gye walinga okola tewayingirayo kokko mu studio recording eyo ku nnyimba oba tewali ssente? Actually there was a survival mode and then reached the place whereby I can have the money and funye ne depot jenko kwa someone sponsored me to have a depot yali muntu as a family member yali amanyi tuno mwana business agitegera. But when it came to that I focused more on the business nga sina ebya music mbatunulya butunzibwa mpule bya ku Sabrina's nga lwone bwayisaawo waliwo kyali gwe nali manyi agamba asoma competitions bichi nenga nze mbitunulya butunze nga nedda. My mind was not there. Nga ndowooza kati now I should either get out of here nkole olumaliriza ngende Tanzania nga kyendiko nga kyekiri awo like I didn't tewakipapira kwegamba ekya music mingi yali kuga akaseera when I remember sorry bless you like if I remember well akaseera nali focusing mostly on the business ngebya music sibiriko that brief time ne bwe natuuka Tanzania ate olwo nentandika okubeera nga I'm like I want to go discotheque. Nga weziri weekend ngenda ne introducing ndaba oba banantegeera naye nga ate the daytimes no weekdays nsomesa abaana oluzungu kindergarten olwo kyali yali andabye ngamba wandize nosomesa nina omulimu mugamba okay mulimu gwaki oluzungu kulidde oyogera oluzungu bulungi mugamba okay baana bato tubayigiriza and then otumalize ne bagenda kuki it's a preschool tulumaliza ne bagenda kusomera eddala. Okay ne muganda show me your curriculum mwina nenjitunuulire nga I can teach this I understand it very well nentandika. So weekdays mbeera n'abaana bakujula ennoni and then weekends I go to Capricabana olu club nga bagita Capricabana n'endala nga Deluxe in Mwanza nga ogenda n'osabayo ka microphone nkuwonemu katono naye nga tebakutegeera bulungi ng'oyimba bintu nga ki because wali ovudde eno nga mpola mpola music omutambuza mpola but there when nali nvudde eno basically kyali nti nno bwe natuuka wali nalinga my proper beginning like to start pursuing my career etandikira mu Tanzania wano sina kye nakolawo ng'oggyeko okutoloka mu bidongo ng'oli ku ssomero. When I arrived in Kampala kyali nti ekyebidongo tekiriwo. I just basically put it aside, survive, do some work, get a business to run, and then nyingira mu Tanzania. Olwanyingira mu Tanzania, that's when I started feeling like, you know what? Nsomesa abaana, but I feel like something is missing. So on weekends ng'ogenda. Club mpola until they go to understand, oh, this dude can sing actually. Naye ate nga balabanga ono kyali ono akubaraga. Onoraga mafini mubi nnyo. So ng'ogenda okubeeza ennyimba ez'abachakadema Pliers, ennyimba z'abani ba Vegas ba Binman biseera bya Shaggies waliwo ennyimba ezaalingawo ezo Metro and Devonte ennyimba zaabwe ezo kati nga babeerawo buli omu Mwanza in Tanzania is one of the region actually ekuba raga artists bonna abatanzania bavanga mu Lake Zone. Kakati gwobayingiridde ate ova mu Uganda fe tulina influence ndala nnyo era nga that guy is different. Wakwata microphone atuvuluga. So they started making kubeera bakwano bange nenda okufuna and then I met one guy yalinga hip hop artist mu Mwanza. The brother naga tugendeke Dar es Salaam okole ki
okubeeyo kwegamba akayimba ne muganda wange oyimbe mu chorus nga tugende naye nga tunaba kubeera nazo ezabwannannyini ez'obwannannyini akaseera ako nga tewali. I remember I had a relative Mwanza akaseera kwe nagendera ntu recording ntukomawo nangamba I'm going to sponsor yokole album yo naye ojja kuyimba ku mbaga yange oluyimba lujja okunyimbira mpulira oluyimba yimba ezo nyimba simena gye ziri sikena mujikira. So I recorded my first recording yali ku multi track 4 gundi channels zino reels ezetololangezo kwena recording ina. That was my first recording studio experience in Mwanza. Nenga tubeerawo ono bwakuba keyboard ono akuba kick ono snare kugamba kubiramu bwokisobyanga muddamu buto because there's only 4 channels zimwina okukolerako nogamba kick snare ejagenda ku channel emu and then tugambe keys and bass tujabita nga byonna usually nga we try nogamba groove section tugisemu kundi channel emu yokka nti kati ekiddako bass nayo tugisemu channel emu yokka and then eddoboozi kati nga mubeera n'amaloboozi either abiri oba limu lyokka channel emu yokka gyoyimbirako. So we recorded that nesijjuke nagibiri n'okuyimba kunyina okwegoza oli Tanzania kati naye okuyimba ebintu bye bategeera bo nga bo oba wasigalamu element yo kati okuyimba nalinganga nnyimba just era nga bwe kiri kati I always sing what I feel comfortable with. Siyimba kukusanyusa kuba bwe nayimba nkusanyusa abantu sometimes they mistaken it for arrogance. If I'm going to sing just to make you happy then I'm going to sing something that doesn't make you happy ng'onsuula ebbali. So I have to do something kyemmanyi nti kino I love it, I've done something beautiful, I believe somewhere somehow someone will also love it. Bwe nkiwa your spirit nti nenkiwa omwoyo gwonna nenkimalirako someone is going to love it at the end of the day. Kati era nga bwe nakola nze nkola binsanyudde kyange your sound is different lwaki tetukubanga ebyo nebyo no ngenda kukuba kyange until I go to Dar es Salaam like in proper big studios eza Dar es Salaam. Ebintu byalinga okuba ebibyo ebyalinga bikusanyusa mwalinga mu Luganda Luzungu mu Luswahili mixed oba mwalinga mu it has been always a mix. Always from the beginning. A mix of Luganda, a mix of Swahili, and some English. You are not under pressure that in Tanzania wakati nyimbe mu Swahili roka. No, it was always something I'm like nkola oluyimba nendumalayo nenduwuliriza. I criticize the song nenda ko dujeno nendu if I were me would I listen to this song? Bwemba ndi ku radio will I play this song? If I'm in a club as a DJ now playing so that's how I am. And it started at an early stage and then I will go perfectionist nyimba zimara mu studio smile miezi emekawe and even getting rooted in the culture that you're in because waliyoko nokoma noddayo so appreciating that culture and also nene Uganda inayo obutakabo oyagala be mixing together. Did you bring it in music at some point? No, when I was in Tanzania I basically concentrated on Tanzania. I never had a sense of like this that the culture here is different because for me I belonged. There was no blending of cultures to like for me I belonged to Tanzania. Right. When I got in ono yalinga wanonga muto ochiraba our friend is back ochiraba so for me it was more like I just came back home in a way. So tewali bintu ate kati nakweyantya no I just was like let me polish my Swahili. You felt at home. So I felt home always. I felt so home always in Tanzania. That's why many people like lwaki Tanzania. I don't know, I felt always home. Ngatugenda mukasukatubulemu katono nnyo kasukatubulemu katono nnyo bwe tukomawo tutunuulire ate okulaba nga neeno e Uganda teweerabiddeeyo nga bakyakuba music wo bakyakumanyi ng'omwana w'obutaka wano e Uganda and also moving on of course the late Bush baby naye I don't know whether yayinako ko etafali lyagattako. If you have some memories of him you could share with us. Ne kasukatubulemu katono nnyo tukomawo. Akayimbako mukategeera bulungi nnyo banedda. My God, that was one of my favorite songs. Growing up that kati ataka akayimba my dear. Obanga toka kubye ng'otutte ku date.
it shall not work out. Tell me what you think about that song in the comment section. Konna kayimba kayimbe omuntu wattu gwe tulina mu studio nako lwaleero Ahmed Mohammed nange ndoza muli ndawelitawanya Ahmed Mohammed amanyiga Mad Eyes. That was a beautiful song banange akasose kali nga tetunagenda wala nnyo banange akasose my baby is it baby girl yes. Baby girl ne wange. Tell me about those two songs nga tetunagenda wala because Baby Girl that was more like the beginning of my career. That oluyimba lwaggulawo amakubo gonna. All over East Africa. I think I was one of the luckiest artists to break through all over East Africa. Banji bali bayisemu nga akomeza Kenya oba omulala naye atenze it was all over. Ngotandika Tanzania nje Kenya nogenda Zambia nogenda Malawi nogenda Zaire I mean Congo. You could go to Southern Sudan, Rwanda, Burundi nga wonna weruli. So I was blessed and I was like really grateful. Nayenga oluyimba twalukola the producer was like, this is something different. Kwa ulimba wangu lusoka balita wanadamu. And that was, Baby Girl was the second song. Ooh, can you imagine that? Okay. Baby Girl was my second single in 2003. Okay. So tuli miaka abiri mwemeka oyo oluyimba olu. And when it came out, it opened all the doors. Nentandika kuba nyimbe za Dakos Manya, Malaika, Rose, Sema, netandika kola kugamba with different people. So for me, that's a very significant song in my entire career. And then when it comes to Wange Olunga, it was hard to break that song. Wange Olwali on charts for like 3 years. Like every time we sit down in the studio to jemu ku album, tugamba luyimba chulu tuwa releasing, and the producer gamba, I don't think we have. Do you know that now you're number one in Kenya? Or do you know now you're number one in Burundi? Now do you know that you're number one in this? So it's like, let's let the song be. So it gave us time just to be like, okay, let's sit down and create other songs. So by the time 2005 comes, I was like, you know what? Let me release another song. And then Fulmia Wange. Goloza bayimbi mukole ya bulijjo bandi wadde time mwebolo olimba nga lukubye nnyo nga tulwagadde naye oba tonabanda do enjoyinga bulungi nnyo ng'atatiswalira rinzo limba olala. I've seen that it has become, for me, it's a huge problem. Why it is? And lately on my media tour in Tanzania, most of the presenters and the radio guys were complaining about the same thing. Tetuchategeera nnyimba zammwe. Bulina ku mutwe nyimene bamugamba mu ababyagala buli kaseera oluyimba olupya luliwo. You do not interview anybody nga talina luyimba. If you buy interviewing because of their past works and maybe what they have to say. Naye kakati they are complaining that the music is too much, we don't understand it. But yes, it was meant to be. Okay, it was bound to be. Kubanga oluyimba olufulumiza olwaleero. It's just say nti nfulumiza oluyimba wiki bbiri. Ate nga munsaba olupya enkya. You've not even understood luli oluyimba. Jjukira gwe olutegedde. Naye olwo omuntu ali wansi nga tawuliranga nako. The people who gamba oluyimba nga olupya olwaleero gamba what song? We know Baby Girl video. And this is the third week or second week. Something like that. Kakati ensobi ffe gye tukola, we want to go with the wave. This is how the industry goes. The new generation wants this. I'm like, who is running the industry? Who is running your show? You or abantu? So you need to know, you have to be in charge of what you do. Kati nze kuvadda nali nasgamba nti nja kuwa oluyimba lukube kasita luba nti mukyalwagala lukyakuba ndwa bukyali waggulu. I'm not going to interrupt that song. I'll let it be. Okay. Mentality no, it's okay, but it has worked for me. So I would release a song and then duleka. And I was blessed, and I thank all the viewers and all my supporters for being there for me. It's a hit. And up to now, that's why these songs have lasted. We need to give time abantu bategeere kyoyogedde mu luyimba. Ennyimba ezimu ziri very simple bw'oziwuliriza naye ate nga totegedde meaning yaalo bw'owuliriza right away. Sometimes we write ennyimba nga tuzigasseemu ebintu tukwekamu. There is something behind the lines. The more you listen to the song, you're like, but the more you listen, you're like, the more. So some things are left for interpretation. But you won't understand it nga towuliriza kimala. Ojja duuza olimba leero ogamba ayogedde kino ategeeza ki enkyoddemu naye kati oba tonnakitegeera ate nkwadde oluyimba olupya. How will you understand it?
Okay. Sometimes chiriku fe ngafe bafan ababanja mad ice into wait over. Sometimes the tables turn and then you put yourself on pressure as an artist. Togera kati general abantu kati abali amuyimbi atulaba nga yeye yeteka ku pressure nti no kubawa every time. Yeah, bo yogera na obanji nnyo like most of them omanyo olwejja nayo yogera nawe ngalozo batomanyi kyokola. Omanyi kati olina okulirizinga olimba olulala olina okulirizinga kati guno omwaka olina okulizinga nga 5 oba 6 and I'm like bambi if you knew ate your plan sigirina but I respect everyone's view okiraba yeeyo yakyaloza kikimukolede naye always I ask them does this work for you oba you're just running for numbers omuntu ali goba numbers buli kaseera goba they're just chasing the clicks and the numbers on social media but then you're like are all those songs those releases are they playing on the radio at a go? No, the radio bagenda kubulwa as a program director. Let's say music director. If you come to me if I were a music director on a station, bono je nyimba 5 nja kubuza lunda ko ndomo sizonna. What song do you want us to push? Neka kati nekirabo tunulia traditional media nazo they are broken down most of them. Teba China structure ya traditional media. Tekyaliwo buli amu a presenter, a producer, buli omu yefude kwe gamba it is chaos. Yeah. So it is all this everything is like a whole chain eriko gambe affecting buli kimu. Now it is up to you no gamba kanne gem ogulu rujegere kanso kendo bukemu let me just see it roll around. Nze nzijanga nteka akange ngansirika. If you want take it if you don't it's all right. So oluwa basalawo ne bagamba we shall not go with the trend but rather system yange kasanjizimba kino kyangenda okugoberera. Okigoberera. It is not so easy kubanga buli omu alina opinion ye ayagala kulaga nti amanyi and if you bujjana olugezigezi kati ngafa ab'olugezigezi ng'olubagamba oyo yeepanka. Naye ate you're trying to show them where they're heading. The industry tugyonoonye oba tuli mu kugyonoona. And I do believe you might agree with me on that. Kubanga nawe mwennyini ojja kubuuza artist onampadde ennyimba 5 zonna myezi 2 nzikozesa eki. Naawe ampuliriza oba naawe ali mu kulaba. Era naawe ojja kwebuuza oluyimba lwa artist wange lwenjagala ennyo sinnalumatira ate antaledde mu this always I have this analogy nti oli mu disco. DJ atandika oluyimba yegwe wange ngate kaba nomugamba njagala kuwuliriza soko ndeke naawe mpulize ate kaba akagitandika ate simanyi kwegamba it's like tuli awo kwegamba kwata kino jako kino kwata kino that so kino buli omu alina okukibeeramu DJ bana ba consumers bonna we all have to sit down tutegeere nti artist wakuba oluyimba mu myezi 4 oluyimba lumu muleke tudda movement talina kyalina kubanga for me I've seen that in Uganda. I like to take my time and I view, I go on the internet nenkebera nentunula okay it's our mindset tuyina engeri gye tutwalamu ebintu ate tufa abamanyi ennyo kwegamba tubeera awo ne tuvuma buli omu but I'm like how about you try to understand that person kyakoze lwaki akikoze so we need to understand ebintu bino twetegeere and tulabe ne implications eziriwo ku bintu byetukola kibe tudimandinga mu bantu so we need to do that nenga as artists nabo balina okwetereeza ebyokuddukiranga kuli ekizze n'okiddukirako it also nenga ate olusi tobanenya nnyo bw'atakuba oluyimba lero lumwagase mujja muwasho kapyaki tukwesho that is sad so the whole industry needs to sit down bakole kibeetereeze speaking of okwetereza soko tuwe baby wange soko tunyonyoleka about the song before we get into the copyright because enyimba zo ziri registered eri Tanzania all over East Africa so simanyi gwengeri system eno gyegenda okuyambamu to still maintain your royalties and everything so naye tuketugere ku baby wange. So Wange, sorry. Wange, yes. Wange is a 2005 song. It was actually a dedication to my wife then. That was just strictly wrote and gachi naline ulianta ngenze mu studio wali yalampuliriza mu beat nemugamba kwa ngamba bro come to the studio kali ka studio katone Mwanza. There are studios you don't want to go to because this is your guy no what when nemugamba okay play what you have and when he played it I was like this is something nemugamba okay take a microphone. And I started just singing. When I kuimba, okay, you genda kuba chorus. Actually, I sang it in rough tone. Nanga, ngoli singa chameleon wano. Rough tone yeriwa. Nemugamba bulijjo tokimanyi nti no, I'm a rough tone. Eddoboozi eribiranga horse like nga baby girl kati walu kati
Actually, people always bali tebamanyi nti nze nayimba oluyimbo wa featuring Chameleone. I know, right? No, yeah. Nobody was featured in that song. It's me. I can do both. Okay. Nsobola okuyimba, I can also do the raga stuff. So kati twatandika. Ne mwana mugamba manyi okusakala nnyo kati ate one yegwe wange. I'm like no. You know kuyimba omuntu omumatize omugana mukana uli mulavu. Netuseka neno like bali mu DJ Kata. So DJ Kata haola cho nanga nenze zombi zagadde actually both versions are good. Nemugano wemba mpandike ekintu ngezako okulaba omuntu anaki receiving atya. Ngabo nkugamba nti bannange nkwagala. Naye nkujale nkwagala. So there are two different things. The delivery. So I had to change it. Nenyimba nenteka ko verses nalingenda ku Miss Misungwi and Miss Ukerewe ezo islands. Nimuga ngenda gena na undu kupe ku weekend. Ngamba what? Nimugambe no beat ngabwe na ngambe tedi nimuga it's all right. Nengenda I sampled the song and the second verse everyone okuja ku second chorus buli mwali mkuyimba. Tate gena byayimba. Waba Tanzania egwe wango ga ende wane buli omwana wengiri ja chimba. Yes, This is the language that so understand. That's when I realized that I have a hit. Neninyonyonyi, Nengira Finland, and I worked on the song. After 3 months, I released it. And it became a huge song in East Africa. That's about it. Yes. Okay. Now your music, East Africa, in Finland, and yo ina yamakanda, wasemba yamakanda. Now speaking of copyright, bayimbi twabalabenga celebrating. All the creatives pretty much right now they're celebrating. But I don't know whether all those Uganda fingafe, but musicians or the creatives, all those twina structures is abana abantu kufunamu like for real go ground. My music has been registered since 2003. Okay. Always registered. Teosto, that's the Copyright Society of Finland. Yes. NBC, Denmark, for the mechanical rights. So I collect my royalties around the world. When now we're collecting, so that means collecting okwange Teosto contacting either UPRS or Bagambe, but okay, if UPRS starts to work ngabo inokola kubanga emyaka jonna jetwa yes we have to be straight up and honest with these matters ekibadde kiremesezza oba ekiremesezza emyaka jonna. It's not the first time. 2008 I remember I was here ngabogera ku bintu byebimu and I remember I sat and I spoke on one of the Yazaalirwa seminars where Yarichi. And I spoke about the copyright. It was at Africana those years. About British Council, okay. So I spoke on the subject I understand. Well, for me, I would receive my check after 3 months, every 6 months. I receive my check. Nenga sira wakosente va mu Uganda. Ochitegedde. Oba eva mu Tanzania. Ochiraba. Copyright society is imu zali so obagezaako kukola bagobe. Kenya, they tried their best. Ochiraba. Nenga ati bugamba bano abeeri bugambe nti bana I need my money from East Africa. They will be telling you we don't have a camp gundi society jetukola nayo oba ekola mutindiro gumtendera kutukola ki tugende namwe gwetwagala oba gwetukolerako as a copyright as society. Kakati right now sinza ku downtown ko kuganti UPRS smart bakola bati no I cannot do that because I don't understand anymore the level je batukako. I want to pay a visit to them ndabe. The last time I spoke to Mukulu, I think Bamwitanko Yoyo at National Theatre. Netwogeramu nenga ekira kye namugamba there should be awareness. Kyombuuziza nti kinayamba kiti oba kiyamba kiti. Yes, it's very important. Abayimbi balina okukimanya, not just bayimbi ekyo. Ensonga kye nasooka ogiraba era ensobi eriwo. Mu East Africa oba wano ne Tanzania in general balowooza nti copyright is only for bayimbi. For bayimbi, yes. It is not. That's why we say creatives only. It's for creatives. Artists and everything. Okay. Buli muntu amanyi nti you have something you created from no kiteeka noga kino nakyeyiiza kyange you have to copyright nogenda ogamba I'll trademark it, I'll do this byonna byonna. So you are under that. You need to, there's somewhere where you fall in. Neka kati twetaaga info sessions eziva mu baaki mu UPRS okuyigiriza abantu zibeere nga ziri available everywhere. Si bino tukola naye kakati accessibility eri etya.
ekintu ekyo kyetaagisa okirabe tubeerenga si mukutu gwe gwomanyi gwe gwolowooza nti buli omu akufune no it has to be wide. Kati nekino kino it's a chain of distribution. Waliwo omuwandiisi, waliwo producer, waliwo you know the creative industry. Yes. Eyo information kubeera awareness noza tebannakitegeera bulungi nnyo nti n'awandiisa oluyimba naye ayinako shares. Omuwandiisi, producer, omutegesi, arranging bwe kituuka mu bya music on the music side it's the same with the filming. Tugenda waliwo abakola scores, waliwo the script writers, so abantu ndibagamba abeera Tanzania. No, I don't live in Tanzania. Naliyo. And then every time I release something, I'm releasing it Tanzanian region. Naye nze mbeera Finland. Kati akaseera katusene ngamba it's time to come back home. So kati we tuli mbeeramu ntambula yesu n'ogenda nawali naye nga bageeta makanda. So kati njagala gateeka waka mu Uganda mbeeremu. And then see also what to share with the young musicians, the young talents as how can I share what I've earned, what I've learned through the years. If they're willing, actually, if they are willing. Knowledge is very important. It's powerful. It's a powerful tool. Knowledge yenyambi okutuuka wenkola ki wentuuse naye nga ate abantu abasinga ebyo byaki no ebintu byonna byetugayagayo ebyo ate tufiirwa nnyo nga tugaya okuyiga ebintu nga betugamba ebya copyright. Omuntu kyokuyiga addamu ebyo nze tebikwatako, so tuyige tugeze kuyiga. So I'll be around. And then I've released a new song. Yes, please. I've released a song. It's In Love with a Stranger. Wanga abantu babadde bakola ki? Bagamba omusajja atukubira ate baby girl azaamu video. Lwaki teyako talina nnyimba? I have songs, but we had a reason why we did baby girl. Ne wange tugendera jiddamu. Kubanga video zaali tezikyalabika. Nga zitunula bubi ate nga abaziteekayo bantu balala siffe. So now we have a new song, In Love with a Stranger. Tugendere ku olwo tulabe. Yes. Okay, kale. Okaddeko katukutte. Naye tugenda baterayo oluyimba. Nga bwe nenga basiibule then tutekeyo oluyimba tugende mu weekend. I'm in love with a stranger. I'm in love with a stranger. I'm in love, love, love. Me tell you I'm in love, love, love. Yo, nze bampita Madais. Ndi wano ku Mwasuze Mutuya. So keep watching. Akayimba keeko. Nyizo kwesika bayimbidde bulungi. Bakayimba bakawulize. Anyway, abadde oba atantegedde be bali abali kwani nga wale wange baby girl. Anyway, Sally. Yeah, okay. Thank you so much. Kale katwalekera kayimba